formed on a plane surface by joining a number of points without lifting a pencil is called a curve. Okay, listen once more. A figure formed on a plane surface by joining a number of points without lifting pencil or pen is called a curve. All of you got it? Yes, miss. Okay. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പെൻ ഓർ പെൻസിൽ മാറ്റാതെ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഓക്കെ അതാണ് കർവ്. ഓക്കെ, കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കർവ്. ഓക്കെ, ഇനി കർവ് ദർ ആർ 2 types of curve, you know, open and closed. So below you write open curve. Heading is open curve. A curve which does not end at the same starting point. A curve which does not end at the same starting point is called an open curve. A curve which does not end at the same starting point is called an open curve. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എൻഡ് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സെയിം അല്ലാത്ത കർവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ കർവ്. ഓൾ ഓഫ് യു ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ കുറേ പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോണതാണ് കർവ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആവില്ല, അല്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എൻഡ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ദാറ്റ് വേ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്ത കർവാണ് ഓപ്പൺ കർവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ എ കർവ് which does not end at the same starting point is called an open curve. All of you right? Yes, miss. Okay. Yes, miss. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ബിലോ യു റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ക്ലോസ്ഡ് കർവ്. A curve which starts and ends. A curve which starts and ends at the same point. A curve which starts and ends at the same point is called a closed curve. A curve which starts and ends at the same point is called a closed curve. Then we can write simple closed curve. Simple closed curve. Simple closed curve. How can we say what is simple closed curve? Circle. That is an example. How can we say simple closed curve? It is a
Closed curve without cross. That which does cross or that which does not intersect itself. അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാത്തത്. ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ that will be not closed. So you write a closed curve which does not intersect itself. A closed curve which does not intersect itself is called simple closed curve. Please one more time. Miss, can you say one A more closed time? curve which does not intersect itself. A closed curve which does not intersect itself is called a simple closed curve. Right now? Yes, Miss. Okay, then today's absentees, you listen. Now 8A roll number 1, 18 and 25. And 8B 2, 5 and 19. 19 absent ആണോ? Miss 19. Alena. Present. Okay, then 2 and 5 only. Okay. So, now if you need, you can draw some examples for this curve, closed curve and simple closed curve. എല്ലാത്തിനും വരയ്ക്കാം. Okay. നിങ്ങൾക്ക് simple closed and not simple. For that you can draw these two examples in your textbook. നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ that is a simple closed curve. Okay. First you draw one circle. Draw one circle and you can write it as simple closed curve. Yeah, you tell once more. Okay, you draw one circle. And that is an example of a closed curve. Okay. Then after you can draw one simple closed അല്ലാത്ത ഒരു ഫിഗർ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. Okay, now it is closed figure. രണ്ടാമത്തേത് closed figure ആണ്, but that is not simple because in between they intersect each other. അല്ലേ? Okay, ഇവിടെ വരുമ്പം ഇത് intersect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is it. ഇത് simple closed curve example. Okay, so you can draw this way two figures. This one is simple closed. Simple. Yes. Miss, then what is the definition for not simple closed curves? അതിന്റെ definition എഴുതണോ? No. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയില്ലേ? ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എഴുതി, സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ എഴുതി, അപ്പം നോട്ട് സിമ്പിൾ എഴുതിയില്ലേ ഇപ്പം? ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ.
ഓപ്പൺ കർവിന് നോക്കണ്ടേ? Okay, now you draw these two figures. After that I will say not simple closed. ഇത് closed ആണ്, പക്ഷേ ഇത് not simple അല്ല. Figure or curve you can write, simple closed curve or figure, that you are same. Now if you draw only this much, ഇങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചാൽ that is not closed or open. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സെയിം അല്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്തു വേറൊരു പോയിന്റിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പൺ കർവ് ഓർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ കർവ്. ഓപ്പൺ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. So by looking on these figures, I think that is so clear, some more clear. അല്ലേ? അപ്പം ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയതിൻ്റെ കാര്യം, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പെൻ എടുക്കാതെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ. ഇനി അത് ക്രോസ് ചെയ്യണില്ല, ഒരിടത്തും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും സെയിം ആണ്, ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ പോയ വഴി കൂടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലാണ്ടായി. ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് സിമ്പിൾ. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. So we can say it is not closed. That means that is an open curve. Clear now? Yes, miss. Okay. So just below you can give the next heading, polygon. Next heading, polygon. In your textbook you can see the same heading. Okay. Just below of that figure you can see in the same page, polygons. Then the heading of polygon is also given there. You have already studied in last year. A simple closed curve made up of line segments. The same sentence you can copy. A simple closed curve made up of line segments is called a polygon. A simple closed curve made up of line segments is called a polygon. Then just below you can see some figures. Then in left side we can see some polygons because that are curves. Simple closed figure ആണ്, line segments കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ. So that all are polygons. But in right side we can see അവിടെ curves, line segments കൊണ്ടുള്ള curves ആണ്, but that are not close, simple. Okay, simple അല്ല, ചിലതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചിലത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. then only that is polygon. അത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. Okay, so you write only this much: a simple closed curve made up of line segments is called a polygon. All of you wrote it that much? Yes, miss. Okay. Then listen, if I draw this way one figure, can you see? Yes, miss. Is it a polygon? No, miss. Why? What's the reason? It is not made up of. It is not like It has no line Okay. segments. It has no lines. Okay. Now it is not made by line segments. Okay, line segments കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സിമ്പിൾ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു polygon ആവുള്ളൂ. So it is not a polygon. Then you know minimum how many sides are needed for making a polygon? 3. Okay. What is the name of that polygon? Yes. Triangle. Triangle. Okay. So the three-sided polygon is known as triangle. In your textbook you can see classification of polygons. Did you see that heading? Classification of After polygons. polygon definition, what you want to write?
below you can write classification of polygons. Below you give the heading classification of polygons. Right, that's the definition of polygon. Okay, you didn't write the definition. Okay, in your textbook you can No. see just below polygon you can see the sentence. A simple closed curve made by line segments, made up of only line segments, is called a polygon. Copy the same sentence. And after you write Okay, miss. classification of polygons. Classification Okay, of miss. polygons. Okay. Okay. Now, depending on the number of sides, we can classify the polygons. Below you write, depending on number of sides, depending on number of sides, we can classify the polygons. Depending on number of sides, we can classify the polygons. Just below, you can write the same table you can copy to your notebook. Okay, figure വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Okay, leave space for drawing that. Listen carefully. The same table you can copy to your notebook that you can complete as a homework. Okay, so leave space for that. ഈ രണ്ട് കോളം എഴുതിയാലും മതി. നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ നെയിം ഓഫ് പോളിഗൺ. ആ രണ്ട് കോളം മതി. ഫിഗർ വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് 3 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രയാങ്കിൾ. When number of sides are 4, quadrilateral. Number of sides 5, pentagon. Number of sides 6, then hexagon. 7-sided polygon, that is heptagon. Now itself you study. All of you look and study. Then 8-sided polygon, octagon. 9-sided polygon, nonagon. 10-sided polygon, decagon. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ n-sided polygonനെ n-agon എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ അത്രയും ആ കോളം രണ്ട് കോളം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിനകത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം. സോ യു ലീവ് സ്പേസ് ഫോർ ദാറ്റ്. Miss, can you say once more? Depending on n-sided എന്ന് വെച്ചാ If the number of side is n, n-ന് പകരം ഏത് നമ്പർ വേണേലും ആകാം. ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഗൺ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. 5 സൈഡഡ് ആകുമ്പോൾ പെൻറ്റഗൺ, ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ n സൈഡ് ആകുമ്പോൾ n ഗൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, then depending on number of sides, depending on number of sides, we can classify the polygons. That way one heading you write after that. Okay, so all of you study now. What is the name of 8-sided polygon? octagon. 9-sided? Octagon. നായല്ല, Nonagon. നോനഗൺ. Okay, 7-sided? Heptagon. Okay, so all of you study that names and tomorrow I will ask. Okay, just below. Okay, so you should leave some space for drawing this. ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് 1 page വേണോ, half page വേണോ, that you listen and you leave space. And below you can write the next heading, diagonals. 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 Okay, then just below you can see the definition of diagonal. Diagonal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അല്ലാത്ത നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടീസസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ we will get a diagonal. Okay, so just below you can see the same sentence. A diagonal is a line segment. A diagonal is a line segment connecting A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Miss, consecutive? Non-consecutive vertices of a polygon. The same sentence you can see in your textbook. So I say open your textbook also for referring in between. Okay, so you listen here.
if we have this way one rectangle, then the vertices means these corners. Okay, now A, B, C, D. That way if I give the name of these vertices, these A and B are consecutive vertices and A and D also consecutive vertices. Consecutive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത്. എയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് B ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ D and A അടുത്ത. അപ്പോൾ എയുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു vertice ആണ് D. അപ്പോൾ ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അല്ലാത്ത വെർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആൻഡ് സി ആർ നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടീസ് അല്ലേ. എയും സിയും തൊട്ടടുത്ത വെർട്ടീസസ് അല്ല. അതുപോലെ ബി ആൻഡ് ഡി ഓൾസോ നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ്. കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീൻസ് നിയർ വൺസ്, നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നിയർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നും പറയാം. പക്ഷേ എല്ലാ പോളിഗണിനകത്തും ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടീസസ്. ദീസ് നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടീസസ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ എ ലൈൻ. ഇപ്പോൾ എയും സിയും നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് സിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയഗണൽ ഓഫ് ദിസ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. അതുപോലെ ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇതൊരു 4 സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ്, ഇതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ബിയും ഡിയും അടുത്ത ഒരു ബി ആൻഡ് ഡി ആർ other two non-consecutive vertices, so joined by B and D, there also we can see one diagonal. So here the diagonals are AC. AC ഒരു diagonal ആണ്. AC and BD are the diagonals of this rectangle. Okay, so all of you draw this way one rectangle and the diagonals, and below you can write AC and line segment AC and BD are the diagonals of this quadrilateral ABCD. Okay, draw by using scale and pencil only. With the pencil only you draw. So you want to draw that 10 diagonals. These two diagonals ABCD, can you see the figure? So this ABCD, the rectangle you draw, and the diagonals AC and BD you complete. In between you look the presentation and complete. Shibin, can you see it? Yes, miss. Okay, so the same way you draw. She is asking polygons. Polygons, all the polygons names and no need of the figures. Name of the polygons only you write. Number of side and name only you write. Okay, miss. Farhan, what do you say in between to whom? Miss Mother. Okay. Now the same way we can see. Okay, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു. Now if there is one pentagon as this way. Okay, ഇതുപോലെ ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Now first you give the name of this pentagon. ഞാൻ പെൻറ്റഗൺ നെയിം ചെയ്യാൻ പോവാം. PQRST. That is the name of the pentagon. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. Q and R കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. R and S കോൺസിക്യൂട്ടീവ്, S and T കോൺസിക്യൂട്ടീവ്, T and P കോൺസിക്യൂട്ടീവ്. നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, P and R ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ്. P and R. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം. ഇനി പിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് അടുത്ത നമുക്ക് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് പി ഇന്ന് എസിലോട്ട് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം. So there also we can see two diagonals. PQ. Miss SQ. Miss PQ. Okay. PQ. First you listen. Then from P we can draw this way two diagonals. അതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. Okay. So you can draw this figure also you draw. ഇനി R ഇന്ന് Tയിലോട്ട് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം. R and T we can draw. അതുപോലെ Q and S we can draw. Now, so total how many diagonals are here? എത്ര diagonals? T and Q we can draw. Okay. T and Q is also there. Okay, so total how many diagonals now? 5.
5 diagonals. 5. Okay, it is the shape of a star in between. Okay, so we can see 5 diagonals are there. Non-consecutive points join ചെയ്യുമ്പം we will get these way the diagonals. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഡയഗണലിൻ്റെ പേരെല്ലാം എഴുതിയാൽ now PR, then ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 2 ഡയഗണൽ വെച്ച് വരച്ചു, PR and PS. Okay, then QS and QT, then RP and RP already നമ്മൾ PR എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, so RT, then SP and SQ, so that means total 5 diagonals are there. TQ എന്ന് പറഞ്ഞാലും QT എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ഡയഗണൽ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 5 diagonals. In a rectangle there are 2 diagonals. Okay, so now I think all of you clear what is diagonal. The non-consecutive points are joined by diagonals. So these all definitions you should study. Tomorrow I will ask about these were the definitions. So ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം. Okay, now then in your textbook you can see the third figure. Okay, avade third figure ഒരു triangle, sorry, that is not a triangle, that is also a quadrilateral, 4-sided figure ആണ്. But there we can see one diagonal is outside. കണ്ടോ, ഒരു diagonal inside ആണ്, inside of that figure, but another figure diagonal that is outside. Did you see? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Okay, so Yes, miss. by depending on the diagonals, depending on these way the diagonals, we can classify the figures as the polygons as 2 type, convex polygon and concave polygon. Before that we can say interior and exterior diagonals. Okay, interior diagonals and exterior diagonals. If all the diagonals are interior, that means inside of that figure, that are interior diagonals. If the diagonals are outside, then that are exterior diagonals. Okay, ഒരു ഫിഗറിനകത്തെ എല്ലാ ഡയഗണൽസും interior ആണെങ്കിൽ that type of polygons are known as convex polygon. Okay, next page of your textbook you see, page number 39, you take convex and concave polygon. In convex polygon, all diagonals are interior, but in concave polygons, some diagonals are exterior. എല്ലാ ഡയഗണലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആകണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗണലെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ that type of polygons are known as concave. Can you see the difference between that figures? കണ്ടോ, കോൺകേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഗറിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് പോലെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പം ചില ഡയഗണൽ വെളിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡയഗണൽസ് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കോൺകേവ്. If all the diagonals are interior, that type of polygons are known as convex. That difference you clear? Then study as the same way. Okay, മാറി പോകരുത്, convex and concave മാറി പോകരുത്. Okay, so first you write convex polygon. In your notebook you write the next heading, convex polygons. Below you write, in a convex polygon, all the diagonals are interior. In a convex polygon, all the diagonals are interior. All the Diagonals, all the diagonals are interior. In a convex polygons, all the diagonals are interior. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഡയഗണൽ എല്ലാം ഫിഗറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ്. ഓക്കെ, ബിലോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ 1 or 2 എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടോ. ഇതൊരു can you tell us? In a convex polygon, all the diagonals are interior. In a convex polygon, all the diagonals are interior.
Okay, you can draw this way. 2 or 3 figures also you draw. Miss, one more time, can you please tell that? In a convex polygon, all the diagonals are interior. What is the difficulty there? Convex polygon the diagonals എല്ലാം interior ആയിരിക്കും, അകത്തായിരിക്കും. First of all, you listen and clear the meaning of that sentence. And keep it in your memory. എല്ലാ ഡയഗണൽസും ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കോൺവെക്സ്. Thank you, Miss. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഈ 3 ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ഡയഗണൽസ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കോൺവെക്സ് പോളിഗണാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡയഗണൽ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇതിനകത്ത് വരച്ചാൽ, ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഡയഗണൽസ് എല്ലാ ഡയഗണലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഏത് ഫിഗർ വരച്ചാലും നമ്മൾ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കുമ്പം ഓൾ ദ ഡയഗണൽസ് ആർ ഇൻറ്റീരിയർ. സോ അതാണ് കോൺവെക്സ്. മിസ്, ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഡയഗണൽസ് ചെയ്തതും ഈ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺസ് തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചിടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്തെല്ലാം ഡയഗണൽസ് എല്ലാം ഇൻറ്റീരിയർ ആണ്, ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് ആണ് കോൺവെക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വരച്ചിടാം. Then below you can write the next heading, concave. Then did you study convex and concave mirrors in physics? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay. Okay, so you can combine that with here. Okay, convexും കോൺകേവും മിററും ഓർത്താൽ മതി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay. Then convex polygons. Sorry, concave polygons. Next heading, concave polygons. There you write, in concave polygons, all the diagonals are not interior. All the diagonals are not interior. In concave polygons, all the diagonals are not interior. Okay, below you can draw this way some figures. Okay, ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്, സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ഡയഗണൽസും നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ല. എല്ലാ ഡയഗണൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ഡയഗണൽസും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാ ഡയഗണൽസും ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഡയഗണൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരിക്കും, ചിലത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ഇതൊരു ഡയഗണലാണ്, ആ ഡയഗണലിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അടുത്ത ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ. റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡയഗണൽസ്. രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ല, എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു, ഈ ഫിഗർ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പോളിഗൺ. അതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണ്, 4 സൈഡഡ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്. ബട്ട് ദ ഡയഗണൽസ്, one diagonal is outside, so that is not convex. That means it is a concave polygon. Okay, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചില ഡയഗണൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗണൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ്, ഇതും ഇൻറ്റീരിയർ, 2 ഡയഗണൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ്. ബട്ട് 1 ഡയഗണൽ, ഇത് ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഏതാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then now it is interior diagonal. That diagonal is interior diagonal. But here this one is, it is exterior. It is an diagonal. It is a diagonal, but that is exterior. Exterior means outside. Here also this one is exterior. The other 2 diagonals are interior. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗണലെങ്കിലും വെളിയിലായി പോയാൽ അത് എക്സ്റ്റീരിയർ
ഡയഗണൽ ആകും. ആ ടൈപ്പ് ഡയഗണൽ വരുന്ന പോളിഗൺസ് എല്ലാം കോൺകേവ് പോളിഗൺ ആകും. ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോൺകേവ്. കോൺവെക്സും കോൺകേവും മാറിപ്പോകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ. Concave. Here it is concave polygons. In your textbook also you can see the figures. Convex and concave different examples you can see. Now after writing one more sections we can wind up the class. So next one, regular and irregular polygons. Next heading. Regular and irregular polygons. So first you write regular polygon. Regular polygons. What is the difference between the regular and irregular? Can you say? By looking on the figure itself, that is clear. Who can say the difference between regular and irregular? Regularly. Regular means? Regular polygons are used regularly. Regularly. That is a good definition. It is equal. Sides are all equal. Miss, equilateral. If all sides are equal in a polygon, that are regular polygon. If all the sides are not equal, that are known as irregular polygon. Okay, one of them says then one fantastic definition. Okay, ആദ്യം കേട്ടോ നിങ്ങളൊരു ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിഗൺ റെഗുലർ പോളിഗണും റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത പോളിഗണും ഇറഗുലർ പോളിഗണും. അതാരാ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് റെഗുലർ ട്രയാങ്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അതിനെ എന്ത് പറയും? ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ Regular. No. What is the name of that? ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം. സ്ക്വയർ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. അപ്പം സ്ക്വയർ, ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇതെല്ലാമാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ്. ഇനി ഒരു 5 സൈഡഡ് ഫിഗറിനെ നമ്മൾ പെന്റഗൺ പറയും. പെന്റഗണിലെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു പേരില്ല, റെഗുലർ പെന്റഗൺ എന്ന് പറയും. റെഗുലർ പെന്റഗൺ, റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ, റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ അങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ 3 സൈഡഡും 4 സൈഡഡിനും മാത്രം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം പറയും. 3 സൈഡഡ് റെഗുലർ ഫിഗർ ആണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ. 4 സൈഡഡ് റെഗുലർ ഫിഗർ ആണ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ബിലോ യു റൈറ്റ് regular polygon. Below you write in a regular polygon. In a regular polygon. Now only we start. So you write regular polygon, the heading. Regular polygon. Below you write in a regular polygon. In a regular polygon, all sides are equal. In a regular polygon, all sides are equal. Example, equilateral triangle. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. ദെൻ കോമ സ്ക്വയർ. ഒരു 4 സൈഡഡ് ഫിഗറിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയാൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. ദെൻ കോമ റെഗുലർ പെന്റഗൺ, റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എക്സെട്ര. 5 സൈഡഡ് 6 സൈഡഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെഗുലർ കൂട്ടിയിട്ട് പെന്റഗൺ, ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ പറയും. So, Please say once more. In a regular polygon, all the sides are equal. Below you write example, equilateral triangle, square, regular pentagon, regular hexagon, etc. Then below you give the next heading, irregular polygons. Irregular polygons. Below you write, in an irregular polygon, all sides are not equal. In an irregular polygon, all sides are not equal. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോളിഗണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പോളിഗണിൽ 4 സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ 4 സൈഡഡ് പോളിഗണിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദെൻ ടുമോറോസ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിലുള്ള ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്